Well, in this series, we're going to go step by step until we understand what exactly is ailing the boy child. We'll talk to a number of them from different walks of life and see how their lives are like. Kuna mazungumzo mengi yanayoendelea humu nchini na duniani kote kuhusu kina baba wasiowajibika. Wengi wetu tumelelewa na kina mama peke yao. Sifa kama hizi za kuitwa baba asiyewajibika ndizo zinazomdhalilisha kijana wa kiume. Nilizungumza na kina dada wanaowalea watoto wao peke yao na kuwauliza kwa nini wanaweka kando kina baba wa hawa watoto wao ilhali watoto wao wanawahitaji kina baba katika ulimwengu wa leo. Hello. Mimi naitwa Kenambani. Na hiki ni kipindi chako cha kumkumbuka kijana wa kiume. Wanaume ogopa tu. Uwezi wabadilisha. Hawataki kukuwa responsible. Hawataki ile majukumu tu. Anaona ni kama unamuongeza mzigo ingine ukileta mtoto. Saa zile umepata mimba ndio mtu anakuambia mimi sikutaka mtoto akuje saizi. Mtu anakuja anakuofa like 4,000 anakuambia wewe ndio fanya abortion, mimi sitaki mtoto. What? Respect comes first. And where there is respect there is love. Hakuna venye utapata mapenzi kama hakuna heshima. Because you won't go outside there ukuje uniletee story mingi na bado tukue na heshima. Ni heshimu, tupendane, tule watoto wetu. And if you're not ready to be a father, if you're not ready to be a parent, don't go screwing girls. Leave that thing. Wachana na hiyo kitu ikae kwa ndoa ya watu. We kama unaona uwezani na kulea watoto, wachana na msichana wa wenyewe akae kule kwake apate bwana mzuri aoe. Usichukue mwanamke msichana wa wenyewe uende umenslave. Nyote mmesema kitu kimoja. Kuwa mwanamume lazima awe tayari kwanza. Yes. Responsibility. Kuwa tayari ndio mwanake nini? Ni pesa, ni kufuata dini, ni nini kuwa tayari mwanamume? Kuwa mwanaume ni kusema if I say this, that's it. This is what I want, I have to go that extra mile, nitafutie familia yangu. Usi-expect yeye kama mwanamke ndio afanye. You'll start losing your respect as the man of the house. Unaona kama sasa hao watoto wenye tuko na wao, unapata kama mimi where I come from, my culture, I come from Western Kenya. Siwezi rudi kwetu mtoto wa kiume kwenda kuinherit kwetu. Unaona sasa? Na sasa pia siwezi ishi nikisema ataenda kuinherit kwao na mtu tunapitananga kwa barabara. So unaona sasa as a mother itabidi ni work hard nitafute hata kama ni shamba kidogo mahali penye nitakuja kujengea mtoto mahali ataita kwao. Because uwezi kaa ukisema atawahi rudi kwao kama mtapitana na mtu kwa njia na yeye hawajui. Utajua sasa 18 years to come from now on atakuja ku accept huyo mtoto. Hiyo iko 50-50, uwezi ukajua sasa. Inakuwa ni ngumu. Let me ask a question. By the time mnakuja mnampata yule mtoto, nyinyi wote ni watu wazima, wawili. Yes. Na sijui kwa nini tunamlaumu kijana sana. Ndio nataka kujua tu kutoka kwenu kina dada. Sijui kwa nini tunamlaumu kijana sana. Ilhali sote ni watu wazima, tuna akili timamu na tunajua kuwa tukifanya tendo hili la kuwa pamoja lazima kutatokezea mbegu fulani. You engage yourself with somebody, be certain that there are those things that you people are supposed to, it's either you can do them together or you can do them by yourself. Responsibilities mingi tunaachianga wanaume, but at the end of the day pia wanawake tuko na zile responsibilities zetu. So most of the times mimi, this is what I would say, sometimes even us women we push our men out. You know, reality be told, it's not like all men are bad, all men are dogs. No, even you go find your own dog na uifuge, train it. Si ati wanawake ni wabaya, wanaume ni wazuri. Hakuna mtu mzuri, hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. You just heard it from the beautiful women who are actually taking care of their children. They love their children, they would love to keep their families, but challenges ambazo wanapata na kupitia, jamani, hata wewe kama mwanadamu wakati mwingine utajisikitikia. Tutarudi kwetu ili kwamba tupate kujua wewe mwanamume una lipi la kusema. Udema alikuwa na expect mimi nimlipe nywele every time, nilipe keja, nilipe maji, buy stima, ni buy food. Yeye kazi yake ni kukaa tu.
hatafuti job. But unajua hiyo story kama kulipa maji nini ni responsibility za mostly what mademu chukua ni za wanaume. But it all depends when nyinyi wenyewe mmekaa chini mlidiscuss alikuwa na job, huko na job, yeye ako na job ama hana job. Unajua wewe pia uweze decide yeye alipe vitu zingine na hana kazi anakaa home. Nilikuwa na do hizi stuff zote time nilikuwa job. Sasa sina job. So yeye anaona maneiba mahazi wao wakifanya vitu anakata ku understand time mimi nilikuwa job nilikuwa nafanya hizi vitu zote. Una get? So anaanza kutamani ile life ya mabeshte zake au wenye anaenda nao chama. Juu mimi siwezi provide sahi hadi mtoi wangu nakatazwa kuona mtoi wangu. Hata kama ni utafilaje. Utafeel vibaya obvious. Wewe ni baba na unapenda mtoto wako obvious unataka karibu naye. But moja kuna vitu zingine pia zinakam ina depend. Wewe mwenyewe ulikuwa nadhaniwa au aje. Sasa zingine ulikuwa umepotelea nje, sasa hii una job ndio unaonekana home. Ama saa zile uko na do yako wewe ni party after party. Alafu sasa hii una do umecome home ndio sasa unataka kuanza kusema nataka kuona mtoto wako. Saa zile mtoto mwenyewe ashachukuliwa amepelekwa juu wewe huwezi provide. So you understand? Hizi ni situations na cut across. Na zingine za kama na mabeshte. Akona mabeshte wrong wana advice wewe kimbia na mtoi ndio chali atakufuata aprovide wewe mtoi. You understand? Na saa zingine wewe pia ulikuwa na wrong mabeshte yenye walikuwa nakuchukua time za kufika kwa wewe uko na wife kuna mtoi saa 7 usiku bado nyinyi mko mnapiga ma selfie somewhere unazipost uko happy mtoi ujue ameshindaje wewe mtoto anaenda baba kucheza naye saa zingine ufika wewe mcheza mtoto wako ujue mtoto hali yake iko vipi no? So unachekio then maybe akona mabeshte wana advice kivingine ya nini na maybe kuna vitu pia haja kwambia unajua I'm so sure wewe dem ukimleta on board hapa we discuss kuna vitu ataongea yenyewe pia ujui na haja kwambia so ina need to check your story alafu uone ni vipi. Sawa, let me try this way because of course kila mtu ana their side of the story. Alafu tuone venye kutaenda. Yeah. But na understand pia mimi lazima nijitume. Like kama mwanaume lazima akona expectations zake na needs zake na mtoi. Yeah. Zenye lazima tunidu, sina option. Yeah. But wajua lazima usukume kwa sababu wajua wewe ndio mwanaume na yeye anaweza kuwa play along na hiyo kusema wewe ni mwanaume so you have to make effort ya kujua unamrudisha home ndio uweze kutekea mtoto wako ama kae nje na huo na take responsibility ya mtoto so but at the end of the day mtoi sana need parents both parents ndio iweze kuwa pia ni alelewe kama mtoto kama watoto wengine so acheki so ni wewe uangalie what you'll do about it. Niaje vijana? Kupoa? Naona ni timu moja ya nguvu. Sijui ni timu gani? Midas. Midas. Yeah. Midas ya Embakasi, sio? Sawa. Unaitwa nani? Naitwa Hannington Mwadime. Hannington Mwadime. Unaishi wapi kijana? Sasa ama hapa nakaa pipeline. Hapa unakaa pipeline. Sawa. Na nyumbani kabisa? Ni Mombasa. Sawa. Sasa nyumbani hali ni naweza sema si rahisi. Si rahisi sio ngumu sana. Kwa nini Hannington unasema hivyo? Juu hakuna kazi kama sisi vijana, sasa unapata sisi hapa ndo tunakuwa pamoja, hapa ndo kila kitu. So unapata hakuna kazi, hakuna bodi, hakuna mtu ambaye atakulipa. So hakuna pesa, hakuna nini chochote. So unapata majukumu ni wewe labda unakaa peke yako na mtu. Sasa hapo ndo tatizo. Sasa inabidi labda marafiki wanasaidia, au pia kidogo naenda kwa wazazi. Unapata hali ni ngumu. Labda yule mtu uko naye kitu kama hiyo. So hali si rahisi hivyo. Hali ni ngumu. Juu hakuna kazi, hakuna mtu atakupatia pesa. Sababu pia kila kitu naweza sema ni kazi. Juu kama hakuna kazi, shortcut itakuwa tu ni pesa ya haraka. Juu mtu anataka starehe, anataka kitu ya kufanya, atakumpeleka bibi wake out. Sasa unapata. Sasa hiyo ni kitu labda mtu anaweza fanya. So chochote unachotaka kufanya lazima pesa. Ukitaka dem lazima pesa. Kabisa. Ukitaka kula lazima pesa. Ndio. Ukitaka kufanya chochote lazima pesa. Hivi unavyoishi unaishi kwa nyumba ambayo unalipa? Kabisa Sasa unalipa vipi na una kazi? Si ndio nakwambia naishi tu kwa imani. Sasa ikibidi kama mimi ni kijana na nikiona siwezi soma zaidi
juu school fees inahitajika na mzazi hawezi lipa. Inabidi najitoa pale nyumbani nisimpe mzigo. Baba akiondoka kijana ndiye ambaki. Baba akiondoka kijana ndiye. Sio mama akiondoka dada ndiye amebaki. Kitu naweza sema vile, yani kijana ukiwa pale nyumbani inabidi ukazane, yani ukaze roho, na pia angalie nyumbani maisha venye iko, yani usivunjike moyo. Ipo siku pia maisha itakuwa sawa. Na wewe unaonaje? Hakuna rahisi. Ni Mungu na kufanya bidii ambayo ile kitu iko. Na mtu lazima awe proud na ile kitu anafanya. So kama hakuna kazi ni kungangana tu. Hiyo ndio kitu naweza sema. Sote tumepata ujumbe kutoka kwa vijana wetu. Na vijana wetu wanasema kwamba kijana lazima afanye bidii ndio maisha yawe sawa. Hawa vijana wote mnawaona hapa ni vijana ambao wamekuja hapa ili kwamba waweze kucheza mchezo ambao wanaupenda sana. Na wengine wanakuja hapa ili kwamba ile stress waipunguze, kwa sababu kijana mmoja hapa amesema ikiwa huna basi kana kwamba hufai. Jamani, tufanye bidii kama vijana, au sio? Haya, mikono sote pamoja hapa. Kijana 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 kila laheri jamani. Well, right here we have the coach of this team that is playing right now. Ndugu, asante sana kwa kukubali kusema na sisi. If you don't mind, you can tell us your name and which team is this that you're coaching? Okay, majina yangu ni Donald Otieno. Mimi ni kocha wa Midas. Ni timu ya vijana hapa mtaa. Kitu cha kwanza, hivi saizi kama unaona ni sanani. Hao vijana kama wasingekuwa hapa, wangelikuwa kwa mahali kwingine ambapo sio nzuri kwa jamii. Wangelikuwa mahali maybe wanacheza kamari, wangelikuwa mahali maybe wanatafuta wasichana wadogo, kwa sababu kuona kama saizi hakuna mashule, hakuna nini, kila mtu ana shughuli ya kufanya. So mimi pande yangu ndio nikaona afadhali kila siku ikifika mida kama hii unawapatia shughuli kama hii, wanacheza mpira, wakitoka hapa wamechoka, hawana shughuli nyingine ya kuharibu mili zao. Mimi kitu naweza sema tu ni vijana identify talanta yake, wa viongozi pia wajitokeze. Viongozi kama vile sisi wajitokeze kuangalia vijana vile tunakaa, unaangalia mahali anakosea, unamrekebisha kama mzazi. Then baada ya miaka kadhaa utakuja kufurahi, kwa sababu utaona kweli kijana nilimtoa mahali alikuwa ni mhalifu, alikuwa kuna shughuli zingine mbaya, sasa hivi amekuwa mtu mzuri na anakuwa mtu muhimu kwa jamii. Sawa. Anakuwa mtu muhimu kwa jamii. Anakuwa baba, anakuwa mume wa mtu, anakuwa kiongozi pale nyumbani, yule mwanamume. Na ndio sababu tunasema tumkumbuke kijana wa kiume kabisa. Hivyo ndivyo jinsi vijana wa kiume wanavyolelewa kwetu Kenya. Hebu tuangalie kijana wa kike analelewa vipi. Siwezi kusema kwa hakika, lakini kuna tofauti kubwa ya jinsi kijana wa kiume anavyolelewa na jinsi kijana wa kike anavyolelewa. Lakini mimi si mtaalamu wa mambo haya. Kwa hivyo nitamuita mtaalamu wa mambo haya ili kwamba aweze kutuelezea ni jinsi gani tunavyolelewa kunavyoathiri maisha yetu ya baadaye. Mimi naitwa Ken Ambani na tunamkumbuka kijana wa kiume. I'm sure you'll need some water. Yes. Yeah? Thank you. Karibu sana. Asante. Well. We are trying to create a sane society. And we know the good things you people do as psychologists. Yeah. Because there's a lot about the mind that we don't actually know. From the physical, you'd actually think that everybody is actually doing well. Ilhali kumbe mtu anakufa jamani. That's very, very true. Yeah, so I'll first of all allow you to introduce yourself so that our viewers can know who we are talking to. Ili kwamba labda pengine watakuja ofisini kwako na wewe wakutembelee. Yeah. Please. All right. Asante sana. My name is Christina Chanya Lenjo.
I'm a consulting psychologist. I work with the Lenjo Consult. That's my private practice. I basically help individuals deal with their mental health issues, as well as just general psychological issues or psychosocial issues. I also help corporates with matters to do with mental health, because I strongly believe that if employees are happy and they're healthy, then they are going to be successful. And if they're successful, then the organizations are also going to be successful. Yeah, the bottom line of the organization will be impacted positively. True. So in a nutshell, that is what I do. I'm also passionate about protecting children, you know, against harm, basically, all sorts of abuse, you know, neglect, anything that affects the child. I'm really passionate about that because I believe that children, when they're well nurtured, they grow up into well-adjusted individuals and they're able to make invaluable contributions to society. And of course, children are, you know, our future leaders. Yes. So I'm also passionate about that. Great. In a nutshell, that is what I do. Great, Yes. great. There has been this perception that in a family setup where you're the father or you're the man of the home or you're the husband, money determines your manhood. Money determines your fatherhood. Money determines your being the head of the home. What do you have to say about that in the current setup of family and society? Okay, you know, like we live in a patriarchal society, you know, where the man is expected to be the head of the house. And as the head of the house, you're also expected to be a provider as a man. Yeah? Oh, yes. And so when people think of a provider, the first thing that comes to mind is money, you know? Because by being a provider, it means that a man should be able to take care of the needs of his family, yeah? The children need to get a good education. They need proper health care, you know? I mean, they need to eat well. They need to stay in a decent shelter. So they look up to the man based on that. What is this man providing? Yeah, and it all ties up with, you know, having money, because everything. Okay, money is not everything, but we need money to be comfortable. Very true. Yes, and so how will this man provide a decent shelter? Money has to be involved. Yes. Right. Yes. How good is the nutrition of, you know, the status of his children or his family? Money has to be involved in one or another. Yeah. If you're taking your children, I mean, if you want your children to have a good education, you must provide. You must spend some money. Yeah. And so there's a lot of value attached to money, you know, in terms of the man being a provider. But again, we should also not just look at the financial aspect of provision. We should also look at other ways in which a man provides. So a man provides security, both physical and emotional security, which is very, very important in the development of his children, yeah? And even his wife, you know. I mean, a woman needs to feel like, yes, I have a man in the house, you know. Yes. I'm secure, you know, I'm well protected. Of course. So a man needs to provide that protection to his family, to his children, you know. Yeah, so in a nutshell, I would say that we shouldn't really look at money as the sole aspect of a man being a provider, but also other aspects of, you know, Yeah, that make a man a provider. So just to cap it, probably what you're saying is if the woman is the one that is blessed with the financial aspect of the setup, then it should not demean, it should not cause the demeaning of this man and making him feel, you know, inferior in any way. It shouldn't actually. But again, it depends on the kind of relationship this man has with his wife. But usually, you know, a man and a woman, when they come together in a relationship, in a marriage, they need to complement each other. Because, yes, we would want to strive for equality, but we are different. Very different. Men and women are different, yeah? And therefore, they need to complement each other, you know?
So there are times, because of several dynamics, that take place within the family setup, you'd find that sometimes the woman would earn more than the man, but that should not make the woman feel that now she has taken the place of a man. There are still certain roles that the man needs to play within the family setup, as the man. Yeah. And of course, the woman also has her roles. So these ones should not be forgotten. Some men I spoke to at some point mentioned that, just like you said, the mothers to their children have denied them access to these children. And hence the title deadbeat dads. And they hate it when they're actually called deadbeat dads. Because it's not their fault. They actually want to be close to their children. They want to be part and parcel of their upbringing. But unfortunately, the women say, well, we've parted ways and the children are mine. And so there is actually an impact that falls onto these children who are very innocent. Yeah, absolutely. And at the end of the day, they become the people that they were not meant to be. That's very true. They actually become victims. It's like you're pulling your children into your issues. You're not supposed to pull your children into your issues. Yeah, you're supposed to understand that these children need to grow up into well-adjusted individuals. So, both parents need to be involved in the upbringing of their children. And therefore, the mother should not deny access. Yeah, should not deny the father access to his children. Yeah, and vice versa. Neither should the father. Yeah. Yes, there, as you've mentioned, there are cases whereby mama amekatana watoto, and it really affects the children, because these children go to school, for example, during school meetings, during Parents' Day. They see other children having, their fathers and mothers in attendance. Then they only see their mothers attending. It impacts them because they're wondering, okay, what is different about me? So it can also create issues of identity, It can also cause depression because that is very frustrating. Why isn't my father involved in, my education? Why isn't my father involved in my upbringing, It really affects the children. The mothers think, watoto wako sawa, they're okay. And, some mothers can be very cruel. They'll say, babako alizama kwenye maji, and the father is alive, alizama baharini, such things. Huh? It's not really, it's really not good. It's not fair to the children. And so mothers need to recognize that fathers are very, very important in the lives of their children. What we're hearing is we need to facilitate the boy child to be who he's supposed to be, as determined and prescribed by the society. So, back to the government and the non-governmental organization. You have a ball, the ball is in your court. You have a role to play so that we actually get the boy child to where he's supposed to be. So that we can have structured conversation and discussions with regard to the boy child. Educate the boy child so that the boy child can actually become the men that we expect them to be in society. This can only be done if we come together as a society and realize that we need the boy child so that we can actually change the equation of the family setup, so that we can change the equation of the leadership within counties and countries and the world at large.